kuthandiza kutukula ochita malonda ang'onoang'ono ndi akulu omwe powalengezera malonda awo. Zonsezi zimatheka pa mitengo yokambirana. Onerani kanema wa Luntha pa machanelo awa: StarSat channel 474, Star Times channel 474, Top Star channel 474, Zook channel 51, Clear channel 007, Go TV channel 807, Azam channel 386. Komanso mutha kutitsatira ndi kuonera mapulogalamu osiyanasiyana pa Luntha Television Facebook page komanso Luntha TV Official. Lero ndi lachisanu pamene tikupitanso kumapeto kwa sabata ino. Titathamanga ndithu kugwira ntchito molimbika. Dziko la Malawi anthu akumagwira ntchito molimbika koma zikumavuta kuti kodi ndikulimbikiradi mdziko loyenera tikulandireni. Dziko losamba kulimbikira ndipo sili kumva. Lero opanga business mawa waduka mboza ngero lu malimbikira pempeni kapano malimbikira babaya koma kulimbikira anthu akuyesetsa wadzuka bwanji ndadzuka bwino kayendisala ndi anthu tizingopita basi aliyense akudziwa kuti kwacha bora tazuka zinanga ni Robert Edward ndipo nzizangayo Rashida Matenti mukanadikira ndikana kuchula ndeka Muli pronunciation nina yake mufuna unditchulira dzina langalo kapena. No, today I'm very generous. Okay. So I wanted to be to announce your presence. The ambulance in this very good morning. The ambulance. Atithabakisapo pano koma tikhulupirira kuti anthu mwadzuka kumeneko ife timasangala mukakhala muli mbali imeneyo ife mbali yakuno mpulogalamu ya press review monga mmene timachitira nthawi zonse timayang'ana nkhani zikuluzikulu mu mapepala awiri, Nation komanso Daily Times. So I have the Nation newspaper and Rashida has the Daily Times. I will go straight into the front page of the Nation. Presidential poll Iran dilemma. Parties are conscious, but analysts warn time running out on alliance building as MEC draws tentative budget for potential second round. Part of the story. With collection of nomination papers for the September 16th general election starting next month, and analysts showing no outright presidential witness, political party are still avenged to build alliance to get over 50% of the vote. As parties procrastinate, analysts said yesterday that the entities still face the bitter reality of political alliance to increase chances of an outright presidential win and warn that bargaining power may wane after September 16th, depending on electoral performances. Wow. Zama alliances zimuna tikanadzisiyakai. Zama alliance tikanadzisiyakai. Aliyense apite kuwekha modzidalira. Chifukwa tikayang'anira mmene inalili tonse alliance panopa ndikumapezeka kuti nokwatsala chipani chimodzi sanatuluka monse achi komanso kumaona kuti ngakhale ena analimo mphamvu zawo sizimaoneka. So of course in terms of good governance anthu amaina zoti apangiretu ma alliance because of the fact that without alliances, it will be very difficult for a party. In fact, political analysts have said no party is going to make it 50+1. Okay. Now this is what happens. The one who is paying the price is you and me, because they will not have any problems if no one will reach 50+1. To them, it will mean more activities and another election. It means more billions to be given to them again. In fact, that's why I'm saying the one who is paying for that
is you and me, is Malawians, anthu osauka misonkho yawo. Apa mu story mwakunena zokuti megi panopa yapanga kale tentative budget ya Iran. Oh, okay. Yes. Okay, agonzekeratu. For them, they'll be telling you ngabena atitiuza nkhani yoti zimafunika kukonzekera koma ndisakunamize nkhani yake ndiyo anthu ajama ngosangala kuti tikudya tizidya basi. It's like ntchito ilipo tipita kudera la kuti it's like ntchito ilipo. You know what I mean? So they Make can be the last institution to get worried with alliances. Okay? But ngati muntu amene ngati we fund now, those are the consequences of these political parties continuing with their egos. This is a painful situation because ngati tapeleka 50 billion, for example, for these elections, it means we need to have 50 billion or more or close to the same amount of money for us to run the presidential election again. Okay, so nikani yakuti zipani. Okay, if you ask my analysts and my political parties themselves, they will give you one answer. I'm not with democracy is expensive. Okay, but I tell you, in this particular context, democracy becomes expensive by word of mouth for my politicians. Koma kwa anthu ngati no Amalawi, it's a tall order because tikwenera zoti drama zichatiperekeso. Kuti tikavote zinthu zoti tikanazipewa tikanangovota kamozi kumaliza nkumapita. This country for the past 4 years it has moved at a snail pace. If there is a movement at all, because the movement we even measure movement of a country in terms of the economic growth. The economy is growing in a year, and if you check for the past 3 years, economy actually. Okay. Now, kuma budget namva kuti no season ayende mmene ya minister Jama fotokoza kuti yayi. Kumbika kuti tikubwerera mbuyo ndithu. Yes. So palika projection ka 3 point something. I think growth ya economy this year. All right, but you can see kuti ngati dziko tangokhala pamodzi tikuenda kuti zipita chitsogolo and zisankhozi zisamati chedwetse yayi. Timayenera kuti tizingopanga choyenera kupangacho anthu kusankha off we go. All right, but apa zipani zandale zikufuna zipange ngati zimene anapanga ku South Africa kuti tsono kuti chimene chivutitse nkhani ndichonena kuti ukayang'ana anthu amene akupikisana pa maudindo ambiri mwa iwo ndoti anayimapo mdziko muno analephera Malawi and Malawians are not sure kuti tisankheno ndani. Pamenepo ndi pamene pavutitse zinthu kuti tisankhe uyu anatidutsitsa mu izi tisankhe uyu akutidutsitsa mu izi tisankhe uyu nayenso analinde mavuto ake tisankhe uyu akuoneka kuti mbiri yake si yabwino. Ukukumbukira ndinatsatirako interview imene anachita Patience na Madingo pa Zodiac amakamba kuti Amalawi sitiyang'ana kuti kodi munthu ndotani, sitiyang'ana kuti kodi mbiri yake ndiyotani. Zimenezo ndi zimene zimatilephetsa nde nkhani zake ndi zimenezo zimene zikhale zikuti chedwetse fika paka nakhala kuti mwina mwake anthu akuonapo uno kuti I think tikangopita uko amene tikukasankha ndo potengera mbiri zake nde tivomereze tichedwapo. Okay, pali chinthu chimodzi chimene after zonse zimene wanenazo zoona zokha chimene chichitike ndipo chichitika ndithu pa 16 September ndichakuti Amalawi akavota. Whether makandidate osewa ali ndi machimo awo tikanena pita mtali kandi anailo mthawangisa ku State House chokani sipitani that we don't want you go to Page House and stay there. Now he's coming back. Tikanena za achakwera ndendi izizi pano tikuvutika anthu tikufinyika anthu zinthu sizikuyenda economy ndi zimene timanena azichani machimo okaoka eti tikanena za adani akabambe is he can only promise. And in this country we have fresh wounds on
what a person does after promising it beautifully and fails to do anything. Chakwera is the best example. So Chakwera iwatiluma ngati chakuda ndeka babe kala lililonse kababe ndekuti ndikhala ndekuti tikungota. And so komano people will still go and vote. That's why ndikunena kuti the best would have been awawa ochimwa ukhaokhawa akanangotengana akhale limodzi kaya uyapa ngalasi ndi uyu kaya uyapa ngalasi ndi uyu nkhani ndiye kuti pa 50+1 patizadusepo tikazadusa tizizapita because whosoever is going to be elected as a president we should be continuing as a country. Okay, mwina achakwera tikazasankhaso mwina adzakhaza aphunzira kuti 5 years ijayo ndinakanya kwambiri, this is my last 5 years ndikuyenera kuti ndipange deliver ndizinazotero apo mwinaso adzanazo kuti apo andisankha ndingopakuliratu nosopano ndibeno anthu things like that. Zimene anthu amaganiza kunjapo kuti anthu amathaona nazo 5 years apa pane ndingoti ndingobano ndizinazotero kuti ndikazapita ndisazasaukeso zizukulu zanga zizukulu 2v maza zizukulu 2v ndi zizukulu zina zimenezo zisasaukeso. Koma mwina tikasankha apita mtsalika kuwathamangisa adathamangisa state house kuja kakhasu pampano pamene chagazo pamalo pano nalipo some 5 years ago anailo ndithamangisa because of ABCD, so I think I need to change. Maybe that can assist us as a country. Mwina ndikuleya kuti anali banja waona mene game ikuyendera kuti ndikalowa ndikasintha pakuti pakuti sometimes timaona mumpira moja ma substitute amata kubwera and bring impact. Okay, so mwina awawa akuzikora aphunzira apita mthalika mwina ndikasankha akabambe for example mwina yoda lidi ndi luntha ndi nzeru zimene amanena zijota kapena cholinga intention yabwino ajina Dr. Joyce Banda nawo anakhala ku president sana basidwe kumpata ora akhale president on an elected ticket kuti munthu mwansankhano kuti mwampasa mandate anali chabe president because panachitika ngozi ya imfa the late Professor Bingu Abtaik. So all these people we were like chipani chimodzi kodi chuma chiteka kwambiri kumulanje chakundwanira nkhumwa nawonso ndi president nawonso ndi president komano program inoyo ya press review ndi program yoti makhandi nthawi ndi silingamangochula ena onse amene akhale pa ticket silingamangochula wina aliyense iwonso kutoko kumene ali kwachite kudziwa zoti ife timakhala the others, even anthu angamapanga maachani ma afro barometer kamapanga ma research amayika jani and the others amakhala ma others amene truth be told. And so komabe ndine ndabule achipanjaocho anthu azakavotera yes. So komano I wouldn't put him in an example. This is a very expensive airwave. We don't just put things here. So nkhani yake ndimeneyo ndimafuna kuti usanapite ku front page nditangopangira tu nkhani imene ili mu Nation page 3 akuti prisoners students risk vote disenfranchisement. There are fears that prisoners set to be released prior to the voting date and students still in school could be disenfranchised as they are not involved in just ended voter transfer process. Center for Human Rights, Education, Advice and Assistance, CREA, Executive Director Victor Mhangu has since written Malai Electoral Commission Chairperson Anna Bentani Manja to exempt prisoners as well as students from the transfer process, but allow them to vote upon their release. I'm seeing a response from Meg here who will respond accordingly. Chabwino. Honestly speaking, iyi ndi observation ya nzeru. Chifukwa nawonso akuyenera kuvota. Ameki, please hold your right here so that you understand. I know you think you are OI, you might think you are OIs on this one. And I know also you also have a room to listen to people's suggestions and view. Mene mabangira bwino pama neko fwaja, you bring people and all that. This is an online neko has told you a person is telling you party section yantu
and how many also namara know that avoid. Please, when you are responding accordingly, please don't put a lot of English. Just say yes, bwana. Inde bwana. Because it's a brilliant idea. Yeah, zimachitika ati zinthu ngati zimenezo anthu anali ku school nizina zote and abwera they were not transferred, the voter sinapangire transfer and that might indeed disadvantage them. For munthu akuphunzira kunzuzu amakhala kulilongwe nesina chite transfer ndana abwera ku holiday ndaito nyamuka piro akangomvotera munthu oti mwinaso mtsogolo musadzamuthandiza osati mwinaso munthu oti samamuthandiza nkomwe. Yeah, so yeah, I believe make we indeed take heed to that. I know they might have some of the explanations in business hotel. Kombangana baba ndio you exist because people vote. Yeah. That's why ma paper Malawi will voted because Amara ngori lero angoganiza uri sirika vote. You will be fired from the justice in Talimanja herself. I don't know whosoever you will be fired because you say never will mean kuchita chokangona. So these are your bosses. Muna kungonena kuti abasi ndekuti sizulu. Yes, these are your bosses and the exercise of casting the ballot is what gives you life to breathe. Without that you want to be antofunika. So please Invan is easy and is good. And I believe we do that because as I've already said I'm a kind of platform engage. I think that's great. The truth. Chabwino also in nkani menendi na front page ukamba kuti tourism sector failing to recover from floods. Almost a year after water from Lake Malawi and the Shiri River flooded and disrupted activities of the tourism sector in Mangoje and other lakeshore districts, Business Times has established that some operators are yet to open. We have also established that some of the operators are operating at half scale because part of their facilities are still submerged. So, tinatsatira ndithu nkhani imene kuti madzi anapezeka kuti level yake yamba kukwera. Mushile kumanso mu Lake Malawi nde anthu amene anamanga ndithu maloji awo mahotel awo mphepete mwa nyanja akuvutika kuti achite recover. Koma I think vuto ndilonena kuti sitimatsatira malamulo chifukwa mmene mujainde timadziwa kuti okay anthu amangotenga kuti okay chaka chino kulibe madzi nde kuti apita kwa anthu nkumangobwera nkumangomanga mmene muchamo lero ndi izi zikukanika kuti no zinthu zitani zibwerere m'malo mwake. Ndichifukwa yekenso umaona so kuti anthu ngakhale amauza kuti msewu umalekeza apa musamange nyumba yanu apa pamawa zimazapatsa busy kuti ngatafuna kukonzanso msewuja anthu ayambe kupatsidwa ma composition zimene ndiziononga so ndalama kwambiri. No, I think your view is as good as mine because in the first place akangonoza nkhani anyanja usefugia nimango ukwiya. If we had water, there is nothing we did for that water. Okay, we didn't even do anything to see that as an opportunity. And we are going through challenges in Kanyanja. We misused Madziaja. That was supposed to be an opportunity. The mother manager wabanga harvest. Ndikuwaika kamuzi madamu ndizina zotero. Awa meneno they are suffering the impact of that. We could have used the same water, the harvested water. Ndikuwagulisa ntchito kulima kapena kupanga china chake. The man realized from there, from a mega farm imene yali midwa ndi madzi wanthirira amene adapangida harvest from kusefukira kwa nyanja. That maybe could have been given back to them and say now you got to recapitalize your businesses and go back to operate at a full scale. I don't think this is rocket science. I mean, but we choose to. Our priorities are upside and down, and tourism sector being the part of the ATM strategy. Ndimona ngati pa ATM paja I don't know the tourism oyo. Imeenda bwino kapena imangotchulidwa apo koma anduna na kuboma likutinje ukukwa anduna was given a chance. Can you explain mukupanga chani ku tourism ko mwene is that tourism ineyo pa ATM strategy this is man guarantee as a person ndimaona ngati kuti timangoichula tourism yo but we are not prepared to really embrace it. When we just see other countries, I think you have a point.
We just wish. Yes, timangoona kuti anzathu amachita bwino ndi nkhani za tourism ndefe timati ifeso koma I think we are not prepared yet for this. We are busy. I think you give us another story. Yeah. We are busy ndi nkhani zoti we always say kuti ndi nkhani zoti zoduka mutu kawiri zinthu sizikuyenda. We continue to fund it chani pamene bwezi mwina mafanze nawo kumapita ku tourism. Okay, tourism kopena baje this thing of kuti dzabandi fa Malawi chani ndizina zotero, I believe that's a scam. That statement of kuti dzabandi fa tiyamba bwanji popiza amalawi ni ake akulephera kuti olwagikule chakudya kuti akafika bwanji wewe ukanenge kugula chakudya then you want to start off from here and go to Nyanja kuti udziyamba ndiwe Malawi. I don't even know how that statement came to be because ndizovuta. So I think itione ku story inayo chabwino. So AIP's twist tains so nkhani njokamba kuti no government yaliphera kupanga purchase 56.481 metric tons. Target yawo inali 550,000 farmers who are desperate. Implementation of the 2024-2025 Affordable Inputs Program AIP has faced hurdles, with official figures indicating that a significant number of farmers has not benefited from it. Our calculations show that the government has only procured less than half of the fertilizer it planned. So, yeah, 2024-2025 umaona kuti mvula inavuta budget koma okay oloika nabwera bwino zipangizo zozina. How I wish maybe anthu akagula aonawo kamustoye kuti koma ndalama zogulirazo zinatuluka. Ndengati zinatuluka ndalama zogulirazo ndangogula half ndoti zinazo zankakwani ndalama imene apa pasana fotokoze kuti ngati ndalama yatuluka kwambiri chimene ankufotokozera ndi nkhani yonena kuti no kodi kunabwera matanza ngati a NPK yakukamba kuti 22,644 metric tons komanso kunabweranso urea 23.704 metric tons. Mbewunso inabweranso yochepa 3.771 metric tons ndi mbewu zoti mapanga tu mdziko momwe so mapanga imported. I don't know, but my question is if or my point is if ndalama zose zimene naika budget zinatuluka nkwapata ndakula kukwenera kubwera change ndoti funika change kukwenera kubwera change funika change bwino lomwe chabwino. Inflation outlook under scrutiny. Analysts have expressed pessimism over government projection that inflation will ease to 22.3% this year, highlighting that high public spending ahead of the election is likely to keep prices. That's the business page of the national newspaper. Kanya inflation. I can say that. Tiwale. Yeah, akuchira mwendo kwe. Koma tudziwa kuti mwina anthu amadziwa chimene amanena mwina aboma. Tienti piteni ku business. Chabwino. Kugamba kuti parallel market rate fluctuates. The kwacha to United States dollar rate on the black market has been seen fluctuating, with recent figures showing that the greenback is being sold at 3.2. This represents a 6.6% jump within 4 days when compared to 3,000 rate the dollar was selling at on Monday this week. However, the official rate has remained stable at 1,750 kwacha koma tiga olo ili stable chupindwa bunchani. So yeah, can do stability the official rate. Well, it's a good news that we are still there, but can there the accessibility. If it's not being found, we are here in this country. Tilipo. Now, arts and culture, Miss Malawi law redefined. Organizers of the Miss Malawi 2025 say they are focusing on
sustainability and relevance beyond coronation, ensure that it remains impactful. Wow. Please do. Please do. They are saying they should focus on this, the sustainability and relevance. Yeah, well, you crown someone as a queen, Miss Malawi. So what? Komanso bajja kumakhalanso ndithuka debate kuti kodi kwenikweni amapanga bwanji define kuti this is the queen ndizovuta komanso. No, but there are judges, you know, these are pageant matters. The judges, I think they look into a lot of things. No, it's not just about how a person is looking. Koma tikayangananso zikumathandizira ukazitsatira bwino. Yeah, I think that's why the organizers are saying, can we look at how relevant is this? I think when we define the relevance, maybe yeah. So my ones are to these people are relevant people. They are. I'm a grand sheet on it to my advocates. I'm a grand sheet of in driving the agenda ya Boma. You know, it's how beautiful the country is, so on and so forth. And these people, I don't even know if there is anything a connection that between the Miss Malawi and the Ministry of Tourism. I don't even know that is my calabu. I'm a my phone in Como, okay? Komana Venezuela as Kambirana Sentunga's menace. Okay? Chinaja Jidiga, Malawi, Kulimpira, and this Nazotero, the Miss Malawi, the what, and Pamela Jamina Zoda. So that goes a long way. Zimatandi Zira, Kudan Muzigulisa Zigorano, Muzika Zigorano Bamap, things like that. Koma, let's hope good, you know. Then put it over mind Logongo, you pass what you grow Unduna Banga zone, also Logongo, and who probably they don't communicate. I haven't heard any report, I haven't seen, I haven't heard it. Let's hope good they let's hope they do, but if they don't, relevant need to be defined in lead. At the back page, Queens drop top to 8th, gap between Queens and lower teams narrowing. Komabe Magwinza to Ifetimanya dear. What I got number 50. So they still show us that they can do better. Yeah, she frames. People are happy and people are happy because of just winning one game. Ntipayake ineyo pa back page akugamba zonena kuti akwalimbikitsa kuti anthu apite imawa akadzadze ndithu ku BNS kumene Malawi ikakumananso ndi Comoros ndakuna kuti tatiyeni tipite anthu akamapita zikhakuti akupita ndi chilimbikitso ndi zimene zinachitika last because of what happened. No, yes. I wish the coach, the new coach, the best. Azingo wina choncho basi. Azingo wina. That's the only. Maybe that pakalili lokori muntu kama Malawi because kala kusema. Nanga uzi ngobira ukukalira banki pesa ngongole iyi ukaipesa chongola zanja mayo iya forex ndichichosa kwazi ulimi the shortage of training grounds in Luntha is forcing over 10 teams to scramble for Kamuzu Stadium as they start preparing for the 2025 season. So akuikanganira na stadium imeneyi or the teams like Mighty Wanderers, FCB Nyasa Big Bullets, kuyangananso Bullets Reserve, Bullets Women, Ntopwa Men, onsewa okanganira na Kizibida. You've been with me, Robert, and my colleague Rashida Matandika. Zogo Mwambili, the papers are going at 12,500. We can do ourselves a favor to buy and check good and beautiful stories, nicely done in both papers.